President of the Sovereignty Council and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Lieutenant General Abdel Fattah Burhan, Vice Chair of the Sovereignty Council and Commander of the Rapid Support Forces, Lieutenant General Mohammed Hamdan Daglo, members of the Sovereignty Council, and most importantly, signatories to this framework agreement, members of the diplomatic corps, distinguished guests, Assalamu alaikum. I'm delighted to be here with you today to witness the signing of a political framework agreement between a broad range of political actors and the military institution in Sudan. This ceremony today is indeed a culmination of the sustained efforts of Sudanese stakeholders over the past year to find a solution to the political crisis and restore constitutional order in clear line with the demands for a civilian-led transformation towards elections and democracy. I would like to commend the signatories for the courageous steps in reaching necessary and often difficult compromises. In particular, I applaud the military's expressed commitment last July to exit the political scene. This commitment has created a new dynamic, which is now reflected in the understanding about the transitional institutions. I also applaud the efforts of the civilian actors to establish broad-based consensus on the envisaged transitional constitutional arrangements and the role of the military. The process leading to this agreement has been truly Sudanese-owned and Sudanese-led. The framework which we have been signing today would not have been reached without the determined efforts of a number of civil society actors and national figures who have been shuttling between different actors, given their advice, and encouraged compromise. Let me also thank my partners in the trilateral mechanism, the African Union and IGAD, and my colleagues at UNITAMS, who spared no efforts to encourage all sides to engage in dialogue and who have helped to bridge gaps where they existed. It is my hope that the principles in the document will be translated into action. The transitional authorities need to respect and protect the rights and freedoms of all Sudanese, regardless of their ethnic, religious, or political background. It is particularly encouraging to see that this framework agreement stipulates the need to protect women's social, political, and economic rights and their representation with no less than 40% in the national government and legislature. Let me also underscore the decisive role played by the young men and women on the streets all across Sudan. Without them, we would probably not be here at this moment. It is my hope that these young men and women will consider this agreement as an important first step towards the restoration of civilian rule and the realization of the goals of the December Revolution. I say this in deep recognition of the ultimate price which youth in this country have paid in their fight for freedom, peace, and justice. I affirm that the United Nations stand with them in their demands for justice and accountability and their freedom of expression and peaceful assembly. وسأكمل خطابي بالعربية. من المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية الأرفور لمعالجة القضايا الآلقة لإتمام اتفاق سياسي شامل بما في ذلك العدالة والعدالة الانتقالية
وإصلاح قطاع الأمن والدمج التي سوف تؤدي إلى تشكيل جيش وطني موحد ومستقبل لجنة التفكيك وتطبيق اتفاق جوبا للسلام والشرق. وستتطلب هذه المرحلة مشاورات واسعة بالنطاق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الشباب والنساء وعائلات الشهداء ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني. وستتطلب أيضا جهود متواصلة للتواصل مع القوى السياسية الرئيسية وشركاء السلام التي لم تنضم للتوقيع على الاتفاق الإطاري اليوم. آمل أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تستطيع أن تعالج الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي. إن تشكيل حكومة ذات مصداقية أمر بالغ الأهمية لاستعادة هيبة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الدعم الدولي بما في ذلك تخفيف وإلغاء الديون. يحتاج السودان لحكومة معترفة عليها أيضا لإجراء حوار سوداني شامل يهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد، منها هوية الدولة أو التقسيم العادل للثروة، وتمهيد الطريق لإتمام عملية السلام مع الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد الناصر. اسمحوا لي بالختام أن أشيد مجددا لجميع أصحاب المصلحة السودانيين الموجودين هنا وبالخطوة الشجاعة التي اتخذتموها لتجاوز الخلافات وإيجاد حل مشترك لصالح هذا البلد. إن هذا الاتفاق الإطاري ليس مثاليا، ولكنه يوفر أساسا جيدا جدا للبدء في استعادة الحكم المدني والشجرة جميع الأطراف الآخرين على الانضمام للعملية السياسية والمشاركة البناءة في السعي لتحقيق هذا الهدف. كما عودنا نشكر المجتمع الدولي على دعمه المستمر للسودان وأدعوهم من هنا إلى مواصلة استعداداتهم لاستئناف الدعم الدولي للسودان في المرحلة الانتقالية الجديدة. وشكرا.